SOS 생활영어 시간입니다. Hey, how's it going, Mr. O? 아이, 반갑습니다. Always good to see you. 그러니까. That's what I always say. Hey, but I was at a restaurant the other day, 지난번에 식당에 갔었는데요. and I can't help but think that actually every time I go into a Korean restaurant, I can't help but think that the restaurant etiquette here is so much different than it is in the States. 한국 식당에 갈 때마다 느끼는 건데 그 식당 에티켓이 Yeah. 서양의 에티켓하고 너무나 많이 다르더라. So different, yeah. 어떤 게 like, 이렇게 다를까? well, I mean, like, okay, for one thing, like the way that we get the server's attention, right? Restaurants in the United States are pretty quiet places, right? 그 미국에서 식당은 굉장히 조용하잖아요. Right. If you go to a nice restaurant with your family, then you go and you sit down, and then the waiter comes up to you, and then you can ask your questions. But if the waiter's gone, there's no way of talking to your waiter unless they come back on their own. 좀 그런 게 있죠. 식당에 가족들하고 같이 갔는데 Yeah. 처음에 이제 안내를 받고 난 다음에 그 종업원이 Right. 이제 이렇게 주문 받고 Right. 그리고 종업원이 가고 난 다음에 종업원하고 다시 이야기를 하려고 그러면은 방법이 없죠. 종업원이 다시 찾아줄 때까지는. Yeah. I mean, you can raise your hand or try and 손을 살짝 든다거나 Right. 아니면은 눈빛을 계속 줌으로써 Right. 네? Oh gosh, I really hate that sometimes. Like, you'll be looking at at the waiter and just moving all around the table with your eyes to try and get the waiter's 맞아, attention. 맞아. But you can never get their attention, you know? 종업원이 나를 쳐다받을 때까지 이렇게 계속 종업원의 눈을 이렇게 시선을 좀 마주치려고 그랬는데도 종업원이 안 받아주면 Right. No, exactly. 짜증나죠. So 짜증나. So but that's one thing I love about Korean culture. 그런데 한국 문화에서 좋은 거 한 가지. Right, 저기요. 식당에서 아저씨. Yeah, 이모. You know what I mean? 이모 불러 이모. No, of course. So, no, I mean well, I heard that's that's kind of the trendy way to say 아줌마 these 아니 days. So, 요즘에 그 서양 사람들이 우리나라의 그 저 벨 있잖아요. Oh, yeah. 그 I love that. 거기 띵동 누르면은 Right. 저 앞에 카운터에 뭐 숫자 이렇게 몇 번 테이블 이렇게 나오잖아. Right. 야, 그거 진짜 좋은 거예요. 대단하다. 대단해. No, I know. Yeah. But we don't really have that in the States. In some diners, they have diner, places where you can eat breakfast all day and drink coffee, unlimited coffee. We have those ding dong bells on the table. 어떤 그 식당에서는 그런 게 있긴 있는데 Yeah, but not 거의 that much. 없습니다. Right, 예. right. 근데 우리나라는 거의 있잖아요. 그런 Oh, 게. yeah. Oh, that's awesome. But also, I mean, another thing about the etiquette is in the States, we're very, very sanitary. Right. Very sanitary about everything. So, 그러니까 식당에서는 특히 그 굉장히 위생에 대해서 따지잖아요. right. So much. I mean, because we're always worried that if there's a little bit of dirt or a hair or anything like that. 뭐 예를 들어서 뭐 머리카락이 나온다거나 음식에서 뭔가가 약간 그 위생적인 비위생적인 그 무엇인가가 잡히면은 굉장히 신경 많이 쓰이고. Yeah. But because if a customer finds that in their plate, they can sue the restaurant. You know what I mean? 왜냐면은요. 접시에서 그 음식에서 뭐 머리카락 같은 게 하나 나온다 그러면은 바로 고발할 수 있거든요. Yeah, it's crazy. So and the United States people aren't worried about suing other people. So 그러니까 사람들이 뭐 그러니까 고소 고발 이런 거 뭐 너무 쉽게 하거든요. But restaurant owners are worried about getting sued. So 근데 anyway, we're very very 식당 careful. 주인은 어쨌든 뭐 고발당하는 거 대신 조심하잖아요. Right. So I was thinking if I ever coughed. I used to be a waiter, right? And if I ever coughed near my food and my customer saw me, they'd be like, "Oh my gosh! Send that food back. He coughed on it, you know." Oh. So if I blow with my own breath on the food, then the customer would be really upset. So the other day I was eating what was it called? Yukgaejang, and it was really really hot, you know. And the ajumma came over with my yukgaejang, and she was like, "아이고 너무 뜨겁습니다." And she goes. 아줌마가 후후 풀었어요. On my 육개장 right in front of me. Oh, 너무 뜨거워요. Oh, be careful. You know, she but 서양에서는 상상할 수 없는 일인데 그렇죠? I had to laugh. 손님 음식에다가 침을 뱉는 건 아니지만 근데 어쨌든 한국에서 지난번에 육개장을 먹는데 너무 매워서 아줌마 이거 너무 매워 그랬더니 어머 진짜 맵네. 너무 매워. It was she was a reverse vacuum cleaner blowing on my food. 있을 수 있어. So anyway, I had to laugh, you know. I mean, it was funny, but at the same time, I prefer to blow in my own food. So 웃기는 웃었지만, 지난해 조금 한편으로는 좀 찝찝했어요. 남의 손님은 내가 먹을 음식인데 거기다가 because actually it wasn't. She was a little bit older, so it wasn't just it wasn't like. It was more it was 좀 연세가 드신 분이었는데 there was definitely some chim. 그러니까 뭐
이렇게 좀 살살 후 이렇게 분 게 아니고 Yeah, she was like seriously, it was like a fire hose. 예, 그냥 부자동차 불 끄듯이 Seriously, oh god. I was like, I kind of looked at her funny at first, but then I had to laugh a little bit. And, 예, 확실히 우리나라는 아직까지는 그 정이 많아요. 어떻게 보면. 그러니까 좀 뭐 남자 화장실에 아줌마들이 청소하잖아요. Oh, I know. 그것도 굉장히 Yeah, 서양 사람들은 뭘 봐? 서양 사람들은 상상할 수도 없는 일이에요. 근데 우리는 그 여자들은 아마 잘 모를 겁니다. 남자들은 일 보고 있는데 아줌마들이 거기다가 그냥 이렇게 대걸레 훅 집어넣고 그래요. Yeah. But especially as a foreigner though, I mean, like, because everybody's curious about the foreigner. You know what I mean? And especially like 아줌마. 정말 서양 사람 옆에 바로 청소하고 안녕하세요. 거기서 인사도 해. 안녕하세요. 그런 게 있구나. 착한 아줌마. 됐어. 네, 자 오늘은요 식당에서 소금을 건네달라고 하는 손님의 대화 들어보시죠. Would you please pass me the salt? Oh, I'm sorry. Here you go. Thank you. You're welcome. 자 대화의 내용이요. Would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? 소금 좀 건네주시겠습니까? 그 내가 손에 닿지 않는 곳에 있는 거는 일어서서 막 이렇게 짚는 게 아니고요. 옆에 있는 사람한테 좀 건네달라고 얘기를 하는 겁니다. 패스. 패스, 그렇지. Would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? 죄송합니다. 여기 있습니다. Oh, I'm sorry. Here you go. Oh, I'm sorry. Here you go. Oh, I'm sorry. Here you go. 고맙습니다. Thank you. 천만에요. You're welcome. 자, 오늘 두 가지 표현이요. 소금 좀 건네주시겠습니까? Would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? 죄송합니다. 여기 있습니다. Oh, I'm sorry. Here you go. Oh, I'm sorry. Here you go. Oh, I'm sorry. Here you go. 자, 유용한 영어 표현들 정리해 볼게요. 스푼을 떨어뜨렸습니다. 새 걸로 갖다 주시겠습니까? I dropped my spoon. Could you bring me another? I dropped my spoon. Could you bring me another? 주문한 거 빨리 좀 주세요. Please hurry the orders, won't you? Please hurry the orders, won't you? 테이블에 먼지 좀 닦아주십시오. Wipe the dust off the table, please. Wipe the dust off the table, please. 그 식당은 분위기가 좋습니다. The restaurant has a good atmosphere. The restaurant has a good atmosphere. 여기까지였고요. 대화를 다시 한번 들어보시죠. Would you please pass me the salt? Oh, I'm sorry. Here you go. Thank you. You're welcome.